Good evening, dear students. So here we are going to have a very short lecture on some of those things that you already know. So this is just to assist you, to help you to once again revise those concepts you must have studied early in your uh, maybe general English papers or maybe in high school classes where you have studied about environmental degradations and the challenges that are faced by modern society in terms of climate. So we will begin this lecture with an introduction to the concept of Anthropocene. So, this is a term that you would frequently come across if you read articles dealing with environmental degradations or the challenges that are faced by the environment. Okay, so this is a term that is frequently used by not only environmental critics but also this is widely used in the field of science as well, especially in the field of geology. Now, I'll just mention what exactly is Anthropocene. If you look at the history of Earth, we can find that the history of Earth is divided into different units of time. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമി ഉണ്ടായതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാലം തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളെ ദേ ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു certain units of time. ഈ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ടൈമിനെ വി യൂഷ്വലി കോൾ യൂസിങ് ടേംസ് ലൈക്ക് ഇയോൺസ്, യുറാസ്, പീരീഡ്സ്, ഇപ്പോക്സ്, ഏജസ്, ഇങ്ങനെ പല പേര് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട്. നൗ യൂഷ്വലി സയൻറ്റിഫിക്കലി ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റെക്കോർഡ്സ്, ഓക്കെ, ജിയോളജിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ പ്രിസർവ്ഡ് വിത്തിൻ ദ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ദ എർത്ത്. അതായത് ഭൂമിയുടെ ലെയേഴ്സ്, ഓക്കെ, നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ലെയറിലും ഇപ്പം യു മസ്റ്റ് ഹാവ് കം അക്രോസ് ഫോസിൽസ് ബീങ് എക്സ്കവേറ്റഡ്, ഫോസിൽസ് ഒക്കെ കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. സോ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓരോ റോക്ക് ലെയേഴ്സിലും അവശേഷിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളുടെ ഇംപ്രിൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ജിയോളജിക്കൽ ടൈം നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. Okay, so the branch of study that deals with these imprints preserved within the layers of the earth is often called as stratigraphy. ഓക്കെ, ഈ സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഏത് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത്? സ്ട്രാറ്റിഗ്രാഫി. സോ സ്ട്രാറ്റിഗ്രാഫിക്കലായിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ്സിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ദാറ്റ് യു ക്ലാസിഫൈ ജിയോളജിക്കൽ ടൈം ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സ്. നൗ പ്രസൻ്റ്ലി നമ്മൾ ഏത് യൂണിറ്റിലാണ്, ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് here you can see it is called as Holocene, and scientists believe that this particular age has started some 11,700 years ago. അതായത് 11,700 ഇയേഴ്സ് തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിനെ നമ്മൾ ഏത് പേരിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് Holocene. Now we live in the Holocene. Now recently, beginning with the year 2000, here you can see the name of two scientists. One is a biologist called Eugene Stormer, and the other is a biochemist called, he's actually a geochemist, okay, called Paul Crutzen. Now, Stormer and Crutzen in 2000, they came forward with the idea that Holocene has actually ended and we are at the beginning of a new geological epoch which they called as Anthropocene. കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ. സോ 2000-ൽ Cruzenum, Stormerum, they came forward with the idea that Holocene has actually ended and we have entered a new geological epoch which they described using the term Anthropocene. Now, Anthropocene is a Greek word where the word anthropo means man and scene means new. Okay, so what they actually meant by Anthropocene is a new geological epoch marked by human-induced changes in the earth's systems. നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മുടെ എർത്തിനെ നിലനിർത്തുന്നത് എന്താണ്? Number of systems ആണ്. You must have heard about carbon dioxide cycle, you must have heard about oxygen cycle, you must have studied about nitrogen cycle, you must have studied about photosynthesis. So we live in an earth which is actually maintained by a number of systems. So Stormer and Crutzen understands Anthropocene as a new epoch where you can find certain solid evidence, okay, certain solid evidence in order to ascertain that the earth systems are altered
because of human intervention. Okay, so human intervention കൊണ്ട് earth's systems എല്ലാം altered ആയി, which has resulted in what we call as climate change. So simply you can understand Anthropocene as a new epoch which is marked by human induced climate change. മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് സംഭവിച്ച ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടമാണ് സ്റ്റോമറിന്റെയും ക്രൂച്ചിന്റെയും അഭിപ്രായത്തിൽ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആന്ത്രോപസീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, now the problem with Anthropocene is that it is not formally accepted. ഒരു ഫോർമൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഇതുവരെ ആന്ത്രോപസീന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. Now here you have to come across a certain organization called International Union of Geological Sciences, which you can abbreviate as IUGS. Now IUGS ആണ് usually എന്ത് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ജിയോളജിക്കൽ ഇപ്പോക്സ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിനെ നെയിം ചെയ്യുന്നതും അത് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് accept ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. It is this particular organization. Now so far Anthropocene is not accepted by International Union of Geological Sciences because they need concrete evidence. എവിടെയാണ് ആ കോൺക്രീറ്റ് എവിഡൻസ് കിട്ടേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് കോൺക്രീറ്റ് എവിഡൻസ് മസ്റ്റ് ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ദ എർത്ത്. ഓക്കെ, അതായത് പുതിയൊരു ജിയോളജിക്കൽ ഇപ്പോക്ക് തുടങ്ങിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് ഫ്രം സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ സ്ട്രാറ്റോഗ്രാഫേഴ്സ്. ഓക്കെ, സ്ട്രാറ്റിഗ്രാഫി പഠിക്കുന്നവരാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ആ എവിഡൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഫാർ യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി സോളിഡ് എവിഡൻസ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് we are in fact at the beginning of a new geological epoch called Anthropocene. So those people who are at IUGS still believe that we live in what we have here classified as Holocene. Okay, clear. Now but there are in fact a certain group of scientists, including people like Stormer and Crutzen, who believe that in fact we are at the beginning of a new geological epoch, and they debate for the existence of Anthropocene. Now even for those people who accept that Anthropocene really exists, they encounter a couple of questions. Now one important question is, when exactly, if we are living in Anthropocene, when exactly did Anthropocene begin? എപ്പോഴാണ് Anthropocene തുടങ്ങിയത്? Now there are two different responses to this question. A group of scientists, this is a popular belief, a group of scientists believe that Anthropocene has started from the time of industrial revolution in Britain. Now industrial revolution happened in Britain from 1800 onwards. Okay, it came to its climax, or it came to its peak by 1850s. So they often talk about 1800s or 1850s as the beginning of Anthropocene, because that is the time when we have started using one of the primary forms of fossil fuel called coal. കൽക്കരി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മൾ വളരെയധികം ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. So the beginning years of industrialization is often associated with the beginning of Anthropocene. Now in order to prove this, they provide a certain statistics which I have given here. They claim that with proof, they claim that methane, you must have heard of this particular gas. It is a greenhouse gas. Greenhouse gas ല പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ താഴെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. Another greenhouse gas is carbon dioxide. So basically greenhouse gases are gases that are responsible for increasing the temperature of the atmosphere, or what we call as gases responsible for that phenomenon we call as global warming. Now these geologists, they prove that the levels of methane has increased by 240%. Okay, since industrial revolution മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഭൂമിയുടെ methane level has increased not by 1 degree, it has not increased by 10 or 100 degree. They claim that it has in fact increased by 240%. Okay, sorry for using the word degree, not degree, percent. It is not just 1%, it is not just 10%. They prove that in fact methane levels have increased by 240%. So that is a considerable amount, and it is on the basis of such statistics they say that Anthropocene has begun from the time of industrial revolution. Now there is another group of scientists who believe that Anthropocene has in fact started with the year 1945. What is special about 1945 is that it is a year in which we have tested
the atomic bombs. Okay, now we have got the dropping of atomic bombs in Hiroshima and Nagasaki during the time of Second World War. Now, this group of scientists believe that Anthropocene has really started from the year 1945 because we have got evidences in the layers of Earth in the form of radioactive particles. Okay, so if you must have come across newspaper articles or journals where they say that the consequences of that explosion in Hiroshima and Nagasaki are still felt in the form of radioactive waves. So radioactive particles are present in the layers of the earth, and this is proof to prove that Anthropocene has started, and it has started from the year 1945. Now in 2016, there is a group called Anthropocene Working Group. Now it is a group committed to the study of Anthropocene, and now they have agreed that Anthropocene is different from Holocene. Okay, because they have got such evidences with them, and they in fact argue that Anthropocene has really started, and they say that it has started from the year 1950, which is the year in which the Great Acceleration has started. എന്താണ് Great Acceleration എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മോഡേൺ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമൊബൈൽസും അതുപോലെ നമ്മൾ ഫോസിൽ ഫ്യൂൾസ് അധികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസും ഒക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ വേഗത വല്ലാതെ വർദ്ധിച്ച കാലഘട്ടത്തിനെയാണ് യു കോൾ ആസ് ഗ്രേറ്റ് ആക്സിലറേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഗ്രേറ്റ് ആക്സിലറേഷൻ മീൻസ് the period of time when a dramatic increase of human activity has started, and the members of Anthropocene working group, they say that because of this great acceleration, whatever human actions we have performed have greatly affected the balance of the environment. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആന്ത്രപ്പോസീനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. So you basically have to understand that it is a concept that was put forward by the biologist Eugene Stromer and the geochemist Paul Crutzen. They have put forward this idea in 2000, and Anthropocene basically means a new geological epoch when the balance of the environment is disturbed by human intervention. And then you can talk about the debate. So a group of scientists believe that we are still in the Holocene, but there are a group of scientists who believe that Anthropocene has really started. It is different from Holocene, and the imprints of Anthropocene can be found in the layers of the earth. It can be found in the layers of the earth, especially in the form of radioactive particles that are present if you come across a country like Japan. It is not there strictly that radioactive particles are found. It is found elsewhere because നമ്മൾ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയർ പ്ലാന്റുകളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ യു ക്യാൻ കം അക്രോസ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. ഈവൻ നമ്മളുടെ മെറൈൻ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈവൻ നമ്മളുടെ മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും? അവരുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾക്ക് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും ബിക്കോസ് ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് ബീങ് ഡംപ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ഓഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ എവിഡൻസസ് ദാറ്റ് ആർ enlisted by the people working in Anthropocene working group in order to prove that Anthropocene has really started. Now ini ബാക്കിയുള്ളത് these are things that you know, especially greenhouse effect. നമ്മൾക്കറിയാം എന്താണ് greenhouse effect. Solar radiation, സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന രശ്മികൾ they fall on the surface of the earth, and the surface of the earth will radiate it back, and it should naturally go back to space. അല്ലേ, ഭൂമിയുടെ സർഫസിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന those rays from the sun that hit the surface of the earth and are radiated back must naturally go back to the space. But what happens is that because of the presence of atmosphere, നമ്മൾക്കറിയാം atmosphere എന്ന് പറയുന്നത് it's a composite mixture of dust particles. It is a composite mixture of ultra fine particles. It is a composite mixture of different gases. It is again you can find the presence of water vapor there. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു composite mixture ആണ് നമ്മുടെ atmosphere എന്ന് പറയുന്നത്. So atmosphere has got a natural tendency to retain some of the radiations that are reflected back from the surface of the earth, and it is this process that naturally provide
the people of earth, not only the people of earth, the entire living organism of earth with its natural warmth. Okay, സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ആ താപം നമ്മൾക്ക് അതിജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ലൈഫ് പ്രോസസ്സസ് ഒക്കെ നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് എ സർട്ടൻ ടെമ്പറേച്ചർ. ആൻഡ് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് പ്രോസസ് that actually help to maintain the global temperature. പക്ഷെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ because of the too much emission of greenhouse gases, especially carbon dioxide, or just we have talked about methane. Now, because of the too much emission of these gases, which we call as greenhouse gases, their levels increase in the atmosphere, and because of an increased level of these gases, they retain or they capture or they hold back too much of solar rays or radiations that get reflected back from the surface of the earth. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ വന്ന് സ്പർശിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൂര്യൻ്റെ രശ്മികളെ അവ എന്ത് ചെയ്യും, കൂടുതലായിട്ട് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ആൻഡ് ദിസ് വിൽ dramatically increase the temperature of the earth's atmosphere or the earth's surface, resulting in that phenomenon we call as global warming. Okay, so you can imagine സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം വന്ന് ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തിലേക്ക് തട്ടുന്നു, then it is bounced back, and a part of that should go back to space, and a part of that is supposed to be retained by the atmosphere. But what happens is that because of the presence of too much greenhouse gases, they retain more and more solar radiations that are reflected back from the surface of the earth, and this will result in an increase of temperature, eventually consequentially resulting in that process or phenomenon we call as global warming. Okay, now ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now this happens mainly because of the burning of fossil fuels, the emission of more and more carbon into the space from industries, from pollution, and also നമ്മൾ ഈ കാട്ടുതീ പോലെയൊക്കെയുള്ള പ്രോസസ്സ് ഇല്ലേ, ഈവൻ നമ്മളുടെ വിറകടുപ്പുകളിൽ നമ്മൾ ബേൺ ചെയ്യുന്ന തടി കഷ്ണങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഈവൻ ദേ എമിറ്റ് മീഥെയിൻ. ഓക്കെ, സോ ഇതെല്ലാം eventually they result in what we call as global warming. And now അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, global warming is a phenomenon of a gradual increase in the temperature of the earth's surface. Now this has been observed over the past 2 centuries. Global warming എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിന് വലിയ പഴക്കമില്ല. It has started for the last 1 or 2 centuries, beginning with the industrial revolution, according to the logic of those scientists who speak for the Anthropocene. Okay, നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാകും. ഒരു 100-200 ഇയേഴ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ട്. നൗ ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാന കാരണമായിട്ട് ആന്ത്രോപോസീനു വേണ്ടിയിട്ട് വാദിക്കുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഏത് പ്രോസസ്സിനെയാണ്, ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ പോലെയൊക്കെയുള്ള ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർവെൻഷനാണ് അവരതിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് കാണുന്നത്. നൗ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ ക്ലൈമറ്റ് പാറ്റേൺ. Okay, already you are aware, global warming can upset the earth systems, it can upset the fine balance of the environment, it can dramatically result in those processes like the melting of polar ice, polar bear ഹിമക്കരടികളുടെ അവസ്ഥകളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ you are already aware. So global warming can in fact upset the beautiful balance of the environment. So ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ എക്സാമിന് ഒരു കോൺസെപ്ച്വൽ ലെവലിൽ മാത്രമേ ചോദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, ബട്ട് ദേ ക്യാൻ in fact ask questions like the major causes of global warming. So here I have listed some major causes. One is deforestation. So ഇത് ഇവിടെ രണ്ട് ലോജിക്കാണ്. ഒന്ന്, deforestation means നമ്മൾ കാട് വെട്ടി തളിക്കുകയാണ്. കാട് വെട്ടി തളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ മുറിച്ചിടുന്ന മരത്തിൻ്റെ ഇലകളും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകില്ല അല്ലേ. അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ദേ യൂഷ്വലി ടേക്ക് അവേ ദ സോളിഡ് പാർട്ട്, ദ ട്രങ്ക് അല്ലേ, ആ മരത്തിൻ്റെ തടി മാത്രമാണ് കൊണ്ടുപോവുക. സോ ദേ ലീവ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ട് ദെൻ ആൻഡ് ദെയർ. ബാക്കി ഇലകൾ പോലെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകും. നൗ ദ ഡിക്കേയിങ് ലീവ്സ്, ദ ഡിക്കേയിങ് ലീവ്സ് ക്യാൻ എമിറ്റ് മീഥെയിൻ. സോ അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ലോജിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, we know that trees are responsible for taking in oxygen
sorry, they take in carbon dioxide and they refine the air by giving back fresh oxygen. So the absence of trees means that there are no stakeholders to breathe in the carbon dioxide that are emitted by human beings. Now ഇതിൻ്റെ ഒരു other side എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you have got population uh, increase അല്ലേ. Population blast ആണ് ശരിക്കും. So we live at a time when human population is increasing dramatically, exponentially, and on the other side you have got the number of trees coming down again exponentially. So this, we have lost the balance. We humans breathe out carbon dioxide and there are no one around to take that in and give you back oxygen. So this can again increase the amount of carbon dioxide in the atmosphere, which can cause global warming. Now, use of vehicles, simple ആണ്. You know how the vehicles emit smoke. They basically emit the remnants of those fossil fuels that they are burning in the engines, and the smoke that are emitted from the vehicles usually contain carbon. Okay, so again, industrial emissions, uh, they also contain carbon. Now carbon will come in contact with oxygen and that will form carbon dioxide, again resulting in an increase in the amount of uh, greenhouse gas called carbon dioxide. Now again, chlorofluorocarbon, you must have studied this way back in your high school classes. Chlorofluorocarbon, simply called as CFC, is a gas that is emitted by air conditioners and refrigerators. Now this is responsible for what we call as the depletion of the ozone layer. Now once the ozone layer is depleted, harmful radiations from, or radiations that are so warm, can easily enter the Earth's atmosphere, and this will again result in what we call as global warming. Now industrial development, you know that industries also emit carbon. This again can cause global warming. Now ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന ചെറിയൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഞാനിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷയ്ക്കൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിച്ചെഴുതണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, but it will be fine. It will be really good if you can add this to your notes. There is an organization called Intergovernmental Panel for Climate Change. So it is actually uh, a consortium of representatives from different countries engaged in studying climate change, the process of climate change, and they have observed that from the year 1880 to the year 2012, okay, 1880 again, this year mark the years of industrial revolution or industrialization. From 1880 to 2012, the global temperature has increased by 0.9 degree Celsius. Okay, global temperature ekadesham it has increased by nearly 1 degree. When we come to 2020, this 0.9 has increased to 1.1. So കഴിഞ്ഞൊരു 140 വർഷമായിട്ട്, okay, for around 140 years, the global temperature has increased by 1.1 degree Celsius. അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും 1 degree അല്ലേ, what is it? Okay, അതിനകത്ത് എന്താ കാര്യം? But it is in fact a very big or significant increase. So during before industrial revolution or industrialization, the Earth's temperature was 13.9 degree Celsius, and now it has increased to 14.9, or it is nearly 15 degrees Celsius. That is why I have just mentioned that it is 1.1 degrees. Okay, so ഒരു 0.1 degree increase പോലും it can affect other species. നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല നേരിട്ട്, but it can dramatically affect other species. Okay, so 1 degree increase എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും it can affect those creatures like ഞാനിപ്പം just mention ചെയ്ത, it can affect creatures like polar bears, okay, or those organisms that live in the Arctic. Okay, so even 1 degree increase can dramatically increase the sea level. Okay, അതാണ് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. 1 degree increase can dramatically increase the sea level, and scientists argue that if we carry out our life forward in the present fashion, by 2040
2040 the global temperature will increase by 2 degrees. Okay, so which means that a great part of the earth, especially islands like Maldives, islands like Philippines, okay, islands like uh, uh, Sri Lanka, Lakshadweep, Andaman Nicobar. Okay, these islands will definitely go underwater. Okay, so ഇതാണ് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന some of the most important or practically important facts. So അതിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നില്ല. I remember I have told you much of these things during those time when we studied ecoscapes. So you must be remembering whatever I have said. So I am just coming to the next topic. So ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ syllabus they have described climate activists. So I just wanted to take you through the names of some of the major climate activists, like 3 or 4 people. One is Greta Thunberg. You know that she is from Sweden. She is a Swedish environmental activist, popular for the activisms she coordinated as a schoolgirl. Now, her name is usually associated with what we call as school strike for climate change. Okay, its Swedish name is written here. So, school strike for climate change. It is also known by other names like Fridays for Future, abbreviated as Triple F, Youth for Climate, Climate Strike, or Youth Strike for Climate. ഇങ്ങനെ പല പേരിൽ അത് അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. But most importantly, it is discussed in the name of School Strike for Climate. Now, this is an international movement of school students who have decided to skip their Friday classes, okay, to participate in demonstrations or protests to demand action from political leaders to prevent climate change. Climate change prevent ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് political leaders നോട്, international leaders നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സ്ട്രൈക്കുകളും ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസും ഒക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്കൂളുകളിലെ ഫ്രൈഡേ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് സമരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആ ഒരു സമര പ്രസ്ഥാനത്തിനെയാണ് that we describe using the name School Strike for Climate. Okay, now Greta Thunberg is a key figure who is associated with this particular movement. Now I have also mentioned here the name of Medha Patkar. You just need to remember that she is associated with Narmada Bachao Andolan, the protest that was organized in India in order to protect or to conserve the Narmada river. You also have to remember the name of Sundarlal Bahuguna, who is associated with Chipko movement. Again, Chipko movement is a movement that was organized against deforestation. You must have heard of campaigns like tree hugging campaigns, അതായത് മരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻവയൺമെന്റൽ ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ മരങ്ങളെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് കൈകോർത്ത് നിന്ന ആ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. So you have to remember that Sundarlal Bahuguna was one of the key figures associated with Chipko movement. I also want you to remember the name of Wangari Maathai. She is a Kenyan environmental activist. She is also the winner of Nobel Peace Prize, and she is famous for what we call as Green Belt movement, which was a movement that was organized there in Kenya to conserve environment. Okay, so ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. And we have got just one more topic, that is dystopia. Now you must have heard of dystopia. It is dystopia is an imagined community where everything is uh, is frightening, or those things that are really bad takes place. So യൂട്ടോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്ന തോമസ് മോർ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത ഐഡിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മിനിമൽ ക്രൈം ഉള്ള, വയലൻസ് ഇല്ലാത്ത, പോവർട്ടി ഇല്ലാത്ത സമൂഹം, ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഡിസ്റ്റോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഡിസ്റ്റോപ്പിയ അഗെയിൻ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യൂട്ടോപ്പിയ ഈസ് ആൻ ഇമാജിൻഡ് സൊസൈറ്റി വെയർ തിങ്സ് ആർ വേഴ്സ്. ഓക്കെ, now ഡിസ്റ്റോപ്പിയക്ക് ചില പ്രത്യേക ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്. Now dystopia are usually imagined as a place where there are tyrannical governments, or dystopia can be speculated as a place where a major environmental disaster or a climate catastrophe has taken place. ഈ എൻഡ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് മൂവിയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മൂവീസിനെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റോപ്പിയൻ മൂവീസ് എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന ഫിലിംസിനെ നമ്മൾ നോവൽസിനെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റോപ്പിയൻ നോവൽസ് എന്ന് പറയും. സോ മേജർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. either അവിടെ ഒരു tyrannical ഗവൺമെന്റ്സ് ഉണ്ടാകും, the right of the people must be denied. Okay, for example, നിങ്ങൾ I must have talked to you about George Orwell's novel 1984. So there you have got
a dystopian society uh, ruled by uh, ruled by a tyrannical form of government. Okay, so ഒരു form of fascist government നിലനിൽക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അവകാശങ്ങളെല്ലാം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഇല്ലാത്ത റൂളുകളെല്ലാം വല്ലാതെ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഡിസ്റ്റോപ്പിയൻ സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. നൗ ഐ want you to come across this part of the note, this part where I have mentioned about the history of bees. Now you must remember the lecture on the history of bees. There I have told that the story dealing with Tao takes place in a kind of dystopian society. You might remember me mentioning that particular episode where Tao was chased by two young guys and a girl, both the three of them trying to catch hold of Tao and eat her. Okay, so there was a mention of a kind of cannibalism existing in Beijing, and that particular episode happened when Tao went to Beijing in search of her son Wei Wen. Okay, so you have to remember that the story of Tao in the history of bees presents a dystopian community. Now this becomes very clear when Tao travels to Beijing in search of her son Wei Wen, and there she confronts a deserted society. Beijing is presented not as a very big crowded city in the contemporary sense, but on the other hand, Maya Lunde presents it as a deserted place, and the place is deserted. She explains that the place is deserted because of a major natural catastrophe that has happened as a consequence of the disappearance of bees. So the disappearance of bees have dramatically affected agriculture, and it has also affected the revenue of the country, and this in turn has resulted in absolute deprivation and misery, leading people onto the verge of what I have just mentioned as cannibalism. So you can talk about the history of bees in connection with the idea of dystopia. So that's all. I hope whatever I have discussed here will help you. I shall share this note with you. If you have got any questions related to this particular lecture, you can get back to me through the comment section. Okay, thank you so much for listening. Bye.